86. bölümden tüm dinleyicilerimize merhaba. Bu programımızda Uruguay'dan misafirlerimiz var. Seba ve Maria bisikletleriyle Güney Amerika'dan çıktıkları turlarında Ankara'ya geldiler ve evimize misafir oldular. Latin Amerika rüzgarıyla evimize gelen dostlarımızla güzel zaman geçirdik ve bisiklet turları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kaydımızı önce Türkçe seslendirme ile daha sonrasında ise İngilizce olarak dinleyebilirsiniz. Podcast'imiz başlıyor. Hello everyone, welcome to our podcast show. In this episode we have guests from Uruguay. Seba and Maria are long-distance tour bikers and they have reached Ankara and we had talked about their journey and also had great time together. Our podcast will first begin with Turkish voiceover and after that you can listen the original recording. Let our bicycle podcast show begins. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Hello everyone, in this program. Herkese merhaba. Bu programımızda Seba ve Maria ile birlikteyiz. Misafirlerimiz bir Güney Amerika ülkesi olan Uruguay'dan bisikletleriyle Ankara'ya geldiler ve buradan da güneye doğru yol alacaklar. Seba, Maria, Ankara'ya ve podcast'imize hoş geldiniz. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Thank you. Bize kendinizden ve turunuzdan bahseder misiniz? Ben Maria, bu bizim ikinci büyük turumuz. 2016 yılında bisikletle uzun turlar yapmaya başladık. Çoğunluğu Latin Amerika olmak üzere Amerika kıtasında yaklaşık 12 ila 13 bin kilometre pedalladık. Kuzey Amerika'dan Uruguay'a kadar turlar yaptık ve Uruguay'da birkaç yıl çalıştıktan sonra kıtalar arası seyahat etmeye karar verdik. Bu turumuz için önce İspanya'ya uçarak Avrupa turuna başladık ve devamında Türkiye'ye gelerek Asya kıtasına ulaştık. Seba, sen de bize kendinden bahsedebilir misin? Ben Sebastian, Uruguay vatandaşıyım. Ben bir mimarım ve biz beraber yollardayız. İngilizcem biraz kötü, kusuruma bakmayın. Sorry, my English is... Tabii ki sorun değil. Peki siz bisikletinizle uzun turlar yapıyorsunuz. Önce Amerika kıtasını, sonrasında Avrupa kıtasını pedalladınız ve sonrasında Türkiye'ye geldiniz. Bu kıtalar arası yolculukta birçok ülkeden geçtiniz. Burada sormak istediğim, sizce hangi kıta bisikletle tur yapmak için daha güzel ve görülmeye değer? Buradan tur bisikletçilerine nereyi önerirsiniz? Seba, sence hangisi? Ne dersin? Aslında bilemiyorum, her ülke ve kıtanın değişik özellikleri var. Tur yapmak için hepsi güzel ama benim için kullanılan dil sorun oluşturmakta. Latin Amerika ülkelerinin hepsi İspanyolca konuşuyor ki bu benim için oldukça iyi, herkesi anlayabiliyorum. Latin Amerika hem coğrafi olarak hem de insanlar olarak oldukça güzel, biz Latin Amerika'da çok gezdik. Evet, söylediklerine katılıyorum. Mesela eğer İngilizce biliyorsan yolculuğunda birçok insanla iletişim sağlayabiliyorsun. Ama sizin ülkenizde olduğu gibi her ülkenin kendine ait bir dili var. Mesela Balkanlarda eğer biraz Sırpça biliyorsan geri kalanı hep birbirine benzeyebiliyor ve anlaşabiliyorsun. Latin Amerika'da kıtayı turlayan birçok Yunan ve Alman vatandaşları ile tanıştık. Bu insanlar 10 ila 12 bin kilometre pedalladıkları turlarında her yerde İspanyolca konuşulduğundan dolayı bir süre sonra İspanyolca öğrenmişlerdi. Sorduğun soruya gelecek olursam tabii ki bisikletle ne yapmak istediğine, ne tür bir deneyim yaşamak istediğine, bunun bir macera mı yoksa kültür turu mu olduğuna karar vermek gerekir. Tabii ki işin ekonomisi ve bütçenin ne kadar olduğu da önemlidir. Mesela vize meselesi, bizim gibi Latin Amerika'dan geliyorsan işler değişiyor, bu nereden geldiğine göre değişir. Örneğin Orta Doğu'ya, Asya'ya gitmeye çalışırsanız vizeler için çokça ödeme yapmak durumundasınız. Mesele sadece para ödemek de değil, o ülkenin konsolosluğunda evrak işleriyle de uğraşmak zorundasınız. Bazıları bunlarla uğraşmak istemeyebiliyor.
Bu arada aldığımız bir habere göre şu ara İran'a turist olarak girebilmek için yanınızda bir de turist rehber olması zorunluluğu getirilmiş ve bu rehberin tüm seyahatiniz boyunca size eşlik etmesi gerekiyormuş. Bu çok ilginç. Sanırım bu şeyle alakalı. I don't know which Buna ne yol açtı bilmiyorum ama bunu uygulamak çok zor ve bu şekilde devam ederse ülkelerini ziyaret eden birçok tur bisikletçisini kaybederler. So let's talk about Biraz da turunuzdan bahsedelim mi? Programın başında bahsettiğim gibi Uruguay'dan başladınız turunuza ve Türkiye'ye geldiniz ve buradan da güneye doğru gideceksiniz. Özetle turunuzu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? So we started Ülkenize Bulgaristan'dan giriş yaptık ve İstanbul'a ulaşmadan önce batı kısımlarda biraz gezdik ve şimdi de Ankara'dayız. Türkiye turunda temel rotamız Güneydoğu'ya doğru yol almak ve Diyarbakır'a ulaşmakta ama şu anda ufak bir problemimiz var. Buna problem demeli miyiz şimdilik bilemiyorum. Önümüz kış ve hava sıcaklıkları düşmekte ve bizim yüksek dağlardan ve geçişlerden uzak durmamız gerekiyor. Hırvatistan'da buna benzer bir tecrübe yaşadık. -10 dereceler gibi çok soğuk havalara denk geldik ve bazı günler kamp atmak hem zor oldu hem de eziyet oldu. Ve evet can sıkıcıydı ama bu turda böyle olmasını beklemiyorum ve dediğim gibi Güneydoğu'ya doğru Adana'ya ve Gaziantep. Gaziantep. evet Gaziantep'e ve oradan Diyarbakır'a geçmek ve tabii ki Kapadokya'ya uğramak da bizim için oldukça ilginç olacak. So about your Turkey tour. Peki Türkiye turu hakkında sormak istediğim, burada ilginç ne buldunuz? Mesela sizi şaşırtan, çok iyi dediğiniz, turunuzda böyle bir şey yaşadınız mı? Yes, we have a. Evet, birçok güzel deneyim yaşadık. İnsanlar çok arkadaş canlısı. Gelip bizle konuşmaya çalışıyorlar. Birbirimizi anlamasak bile mimiklerle anlaşabiliyoruz. Yiyecekleriniz ise inanılmaz güzel. Coğrafi olarak da birçok güzel yer ve manzara gördük. Yeah. Güzel. Peki bisikletlerinizin üzerinde gördüğüm kadarıyla bir etiketiniz var, bir ibare var. Burada Deaculla yazıyor. Nedir bu Deaculla? Aslında bu İspanyolca'da iki kelimeden oluşuyor de ve aguşa yani buradan ve oradan demek. Bizim Amerika Uruguay turumuza kadar sadece Facebook hesaplarımız vardı, onun haricinde sosyal medya hesaplarımız yoktu. Tanıştığımız insanlar turumuzu bir yerlerde yayınlamamız gerektiğini söylüyorlardı. Biz de bu tur için bir Facebook sayfası oluşturduk ve buna isim bulmamız gerekti. O sıralar Alice Harikalar Diyarında filmini izlemiştik ve filmde Alice şöyle bir şey demişti: burada veya orada yani ortasında gibi. Bu aguşa olmalı. Biz de bu kelimeyi aldık ve kullanmak istedik. O günden bugüne kendimize de aguşa dedik. Deaculla. Deaculla. That's Yes. good. That's good. Bu arada sizin yayınladığınız bir dijital bisiklet dergisinden de bahsetmek istiyorum dinleyicilerimize. Instagram hesabınızda gördüm. Sanırım adı Cicloviaje gibi bir şeydi. Ciclo Ciclo viaje. viaje. Okay. Revista Cicloviaje hikayesi ilginç ve eğlenceliydi çünkü biz dergi çıkarmaya pandemide başladık. 2020 yılında tura çıkmayı planlıyorduk ve tura başlamak için İspanya'ya uçmadan birkaç ay önce işlerimizden ayrıldık. Pandemi yüzünden tüm ülkelerde olduğu gibi sınırlar kapandı ve biz de tura başlayamadık, adeta kapana kısıldık. Biz de her şeyin daha iyi olacağına dair beklemeye başladık. Bu bekleyişimizde bir gün aklımıza bir dergi çıkarma fikri geldi. Tur bisikletçilerinin ve diğerlerinin bisiklet ve tur deneyim ve tecrübelerini paylaşabileceği ve okuyucularının da "evet bunu ben de yapabilirim" diyeceği, benim de paylaşacağım ipuçları var diye katkıda bulunabileceği bir dergi neden olmasın dedik. Süreç bu şekilde başladı. Bu oldukça eğlenceliydi çünkü bunu düşünürken hayata geçirdik ve başladık. Yani uygulama süreci pragmatikti. Yayınladığımız ilk sayıda işte budur dedik çünkü çok fazla insandan geri dönüş aldık ve bu bize "evet biz iyi bir şey yapıyoruz çünkü böyle bir ihtiyaç varmış ve bunu daha önce kimse yapmamış" dedirtti. İnsanlar bu dergiyle ilgilendiler ve biz de onlara hikayelerini, tecrübelerini ve ellerinde her ne yazıları varsa bizle paylaşmaları için açık çağrı yaptık.
Bu yazılardan 10 tanesini seçerek dergiyi oluşturduk. Dergiyi aslında basılı dergi gibi tasarladık ancak PDF formatında yayınlanıyor. Neredeyse 30'a yakın cevap aldık ki bu bizim için oldukça iyi. Bu aşamadan sonra bir topluluk olmak için çalışmaya başladık diyebiliriz. Bu yapı sadece yazıların yayınlanabilmesini değil, okuyanların yeni şeyler öğrenmesini ve öğreten ve öğreneni bir araya getirmesini kapsamaktadır. Biz de bu sayede oldukça yeni şeyler öğrendik. And Seba, Seba, sen derginiz için neler yapıyorsun? Tasarım ve grafiklerini sen mi çalışıyorsun derginin? Evet, ben derginin tasarım ve grafiğinden sorumluyum. Ayrıca dergi formatı ve dosya işlerini de yapıyorum ve tabii ki web sayfasını da düzenliyorum. Aynı zamanda yazılar yazıyor musunuz? Evet, biz de dergiye yazılar yazıyoruz. Ayrıca web sayfamıza yeniliklerle ilgili ve dergiye koymadığımız yazıları, makaleleri ve içerikleri de koyuyoruz. I'm gonna also put your magazine. Ben derginizin linkini podcast bölümünün açıklama alanına da ekleyeceğim. Ayrıca tabii Instagram hesabınızda bu alana ekleyeceğim. Bu arada sanırım dergi İspanyolca ama belki dinleyicilerimiz arasında İspanyolca bilen ve okuyabilen de olabilir. Çeviri için birçok araç var aslında. Geri kalan da fotoğraflara bakar o zaman. I was going to say that. Beautiful photos. Dergide çok güzel manzara fotoğrafları var. Ve bu ay 5. sayımızı çıkartıyoruz. That's good. That's good. Very good. Programımızı bitirmeden önce bizimle paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz var mı? Mesela turunuzda başınıza gelen ilginç veya komik bir anı olabilir bu. Tons. Aslında birçok eğlenceli ve güzel anımız var. Türkiye'de başımıza gelen ve dün de sana bahsettiğimiz bir tanesini anlatayım. Ankara'ya ulaşmak için bir süredir yollardayız. Turumuz boyunca genellikle ana yollardansa trafiği olmayan alternatif yolları tercih etmekteyiz. Bu tür yollarda çok küçük köylere denk geldik ancak maalesef bu köylerde kimseyle karşılaşmadık. Günler geçtikçe yemeğimiz ve erzağımız azalmaya başladı. Açlıktan ölecek durumda değildik ama yine de kısa süre sonra taze gıdaya ulaşmamız gerekiyordu. Geçtiğimiz bu köylerde market veya gıda alabileceğimiz yerler baktık ancak bulamadık. 2 günün sonunda bir yere ulaştık ama yine kimseler yoktu. Soğuk, gri ve rüzgarlı bir gündü ve evlerin arasında bir adet park etmiş minibüs gördük. Belki aracın şoförü bizi alışveriş için bir yerlere yönlendirir ümidiyle minibüse yanaştık. Seba gitti ve adama sordu. Adam bize mimikler ve hareketleriyle burada beklememizi işaret etti. Biz hiçbir şey anlamadık ve adamı izlemeye başladık. Adam araçtan indi, diğer tarafa geçerek kocaman bir kapı açtı ve içeriden kocaman bir süpermarket çıktı. O anda tüm içecekleri ve cipsleri istiyorum dedim. Chips and cookies and Wow. Süper şanslıymışsınız. Bu çok ama çok komikti. Okay, guys. Thank you. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Ülkemize ve Ankara'ya tekrar gelirseniz mutlaka bekleriz. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Teşekkürler. Sen de Uruguay'a gelirsen bizi mutlaka ziyaret et. Tabii ki eşim dün... Evet, kapibara. Eşin kapibara görmek istediğini söyledi. Evet, kapibara görmek istiyordu. Kim bilir belki bir gün kapınızı kapibara için çalarız. Tekrar teşekkürler. Görüşmek ümidiyle. Thank you. See you guys. see you. Thank you. Bye bye. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Hello everyone. In this program we are with Seba and Maria and they are from Uruguay which is located in South America. And they came with their bicycles to Ankara and will head to south part as far as I know. Guys, welcome to Turkey and Ankara and also our bicycle podcast show. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Thank you. So, could you please tell about yourself a bit to our audiences and also about your tour? So, we are, as you mentioned, Seba and Maria, and actually, yes, this is our second big trip by bicycles. We started in 2016, traveling like long distances.
We did from the United States until Uruguay, somewhere around 12 or 13,000 kilometers in mainly Latin America, but also the United States. And after some years of working back in Uruguay, then we decided to continue, and this time crossing continents. So we bought a flight to Spain, where we started this journey in Europe, and then arriving here to the Asian part of Turkey, in which we are now. And Seba, could you please tell about yourself to us? Yes, I'm Sebastián, from Uruguay, how do you say? And well, I'm architect and sorry, my We've English been traveling is together. yes. We've been traveling together. We will sorry, my English is It's bad. it's I okay. think in Spanish and translate. Yeah, okay, you together are cycling Uh-huh. and live long distances and you are long distance tourers. Yes. So you have been in America continent and also in Europe part and cycled to Turkey. I want to ask that what do you advise to tourers? Which continent is better to see and cycle as a tourer? Because you visit the different continents. Yes, yes. Sir? Yes. Which one would you say? I don't know. Each continent, and each country have some different thing, and all is good for travel. But for me, and I don't know, if she is in the same. But the language is something that I concern a lot. And Latin America, all the countries speaking Spanish, and is better for me understand all the peoples. And the landscape, the people are very good in America and Latin America, and we enjoy a lot traveler in Latin America. Yes, I agree that having like in here, for example, okay, if you speak in English, you can communicate with a lot of people, but in here it's like when we started, it's like every country have their own language. In the Balkans, maybe you have a little bit of like Serbian that is very similar to the rest. But they share a lot. In Latin America, we've had like people like we've met people from Greece and also from Germany that were traveling in the American continent, and they end up learning Spanish because they have, I don't know, maybe 12,000 kilometers. That means a whole year with Spanish, surrounded by Spanish. So they end up speaking. But for cycling, it depends a lot on what you like. What is the experience that you're looking for? Is it more like an adventure type? Is it more like a cultural type? Is it more something that you want to see a culture that is very different to your own? Or is it that you rather be on a more like a comfort zone and not change that much? Also, prices. What is your budget? If, for example, one thing that we like Latin America, and for us it depends where you come from as well, is visas. When you start, I know that when you start going to like Central, like Middle East and Asia, and so you start having to pay lots of visas, and not only paying, but also like going to embassies and like all this paperwork that some people may not be willing to do it. Actually, I have a piece of news that apparently now in Iran, they are asking for you, if you're like now, like some days ago, if you want to enter Iran as a tourist, you need to have a tourist guide for your whole stay. Oh, that's interesting. Yes. Because of the I don't know which was that triggered that, but for us, it becomes very difficult for us to do that. I mean, if this continues to be like this, I don't think that Iran is going to be getting lots of bike tours anymore, because at least for now, because it's really, what are you going to hire a guide
through yes, difficult. So let's talk about the tour that you are doing. That you started from Uruguay and then come to Turkey, and you're heading to south part, I think. Could you please briefly tell your tour? Okay. So we entered from Bulgaria. We did a little bit of the west side before arriving to Istanbul. And now, yes, we are in Ankara. The main idea was heading towards southeast, towards Diyarbakir. But we have a small issue that we don't really know if it's an issue or not yet. That is that winter is coming, so temperatures are getting a little bit lower, so we need to start avoiding high mountain passes and so, because yes, we had the experience in Croatia that we had like very, very, very cold weather, like minus 10 degrees for some days. Like camping becomes very difficult. It becomes painful, straightforward, painful. So I don't think that it's going to be like that, because it's not going to be winter. But yes, so the idea would be to go south until Adana and Gaziantep, and then go towards Diyarbakir. Of course, going to Cappadocia and some of the main attractions. So about your Turkey tour, I want to ask you that what you have found that's interesting and said that surprised you, or said, oh, that's wow. That's so good, or something in Turkey tour. Did you any experiences? Yes, we have a lot of great experience with people. The people are very friendly, and every people come to us to speak. Sometimes we can't understand each other, but with mimics or something we understand. And the food is amazing in here. It's great, and a lot of great landscape we see. Yeah, good. And I see in your bike that writes Deaculla. There's a sign there. What's Deaculla? It means, in Spanish, would be like two words, de acusa. And it means like from here and there. We did our first trip from the US until Uruguay, we didn't have any social media, just our Facebook accounts, and that was it. But then we started meeting people, and they were asking us, are you sharing your trip somewhere? It's like, we aren't. So we created this Facebook page, and it's like, how are we going to name it? And we had seen this like Alice in Wonderland movie, and she mentioned that word that is like saying it's like here or there. It's like in the middle would be akusha, that is the word. It's like somewhere in between there, And we thought that it was like, yeah, let's go for that. And since then we've been de akusha. De akusha, that's good. That's good. Also, I want to ask about the magazine that you are running. Yeah. As I check your Instagram account and saw that you are running a digital bicycle magazine, and which is called Ciclo Viaje. Ciclo Viaje, exactly. Viaje. Okay. Exactly. Could you please tell about our audiences about that? Could you please talk a bit? Okay, so Revista Ciclo Viaje, it's funny because we started it in the pandemics. The thing is that we were going to start traveling into 2020. We quit our jobs, everything, and like some months before we were going to fly to Spain, okay, we couldn't. Pandemic, everybody, like all countries shut down, blah, blah, blah. We all know that story. So we were like stranded, let's say, and we started like thinking about things that we could do, blah, blah, blah. And one day it's like, hey, what if we create a magazine and we have like different bike tourers and people that have experience biking or traveling or this and that.
they could share their experiences, so others would read and it's like, oh, I can do this. It's like, oh, I have some tips, or I want to get ready and I don't know how, so this person that did it can help me. So it started like that. So it was funny because we thought about it and then we started doing it. It was very like practical, like pragmatic. And yes, we did the first number that had a huge response, a very big response. That's cool. That was great. And we felt like, okay, we are here touching something that nobody else has touched, and there's a need. So people are interested in this. Yes, we opened a call for people to send us their stories or their like tips or whatever articles they would like to share, and we would choose 10 articles to create this digital magazine that it looks like a printed one, but it's like in a PDF format. Yeah. And we got like almost 30 responses, which is huge, for the first number. And then we published it, and since then we've been having we've been trying to form a community, let's say, in which not only people can write and give advice to others, but others can come. So it's like everybody can teach or learn at the same time in there. And so far it's been an we've learned a lot. Wow, that's very good. And Seba, what you do for that magazine? I mean, you design or the graphic parts? Yes, I'm in charge of design of the graphic, the magazine, like the format, like the PDF and the web page as well. Yeah. We design all, but I in the click of the mouse. Yeah. Also, you're writing the articles. Yes, we write some articles and public in the magazine, but in the web we public some extra articles, like one a week or something, for news or for something different that is not included in the magazine, but it's interesting to share. Yeah, I'm gonna also put your magazine's link into this intro of the text area, and also your Instagram account. I think the magazine is in Spanish, Yes. but maybe there will be an audience that can read the Spanish one. Yes. Or some tools for translate, like Otherwise, the online translator. the rest will only look to the photographs. I was going to say that. Beautiful photos. Beautiful photos we can look at. Yes. And this month, October, we will publish the 5th number of the magazine. That's good. That's good. Very good. So before we finish our episode, do you have any stories to share with us? I mean, in your tour that you had, it may be funny or interesting, and memories. Tons. We've had tons. But okay, let's share one that happened like now in Turkey, the one that we told you the other day. Yep. Like we were biking for some days towards getting to Ankara, and we choose, most of the times we choose secondary roads that they don't have lots of traffic, and so unexpectedly this road had like very, very small villages and like nobody in the villages, so we were like kind of like not running out of food, but we weren't going to die, but we wanted to eat something, so we started like in each of the stores looking for stores, each of the towns looking for stores, and after the second day, because it was like 2 days, we arrived to this town. It was like nobody, and it was cold and like a gray day, windy, like very like and there was just a van. So the van was in the middle of this town. So it's like, okay, let's ask them. It's like maybe they know if there's a market or a store or something. So Seba got to the van and he asked, it's like, oh, market. And the guy was like, oh, like mimic gesturing, it's like wait, here.
and we didn't really understand what was going on. He got out of the van, walked to the other side, opened the van's door. It was like a whole supermarket in the inside. And I was like, no. So we say, like, I want this Coke and chips and cookies. And Wow, you're super lucky. I bet the guy was like, what's happened? He's like, were they going to die or something? He's like, no. It was very funny. Very funny. It's good. It's good. Okay, guys, thank you for participating in the Bicycle Thank Podcast you. show, and you're welcome again to Turkey and to Ankara, and in the future, if you again come, please come and visit us. We will. We will be happy for that. Yeah. And you can come visit us if you drop by to Uruguay. Yeah. Yeah, Who knows? my wife yesterday, Capybara. Yeah. She wants to know. Yeah. she wants to see the capybara. the Then capybara. maybe one day That would we be will knock your beautiful. door. That for would be cap- really Of course. nice. Yeah, we are here for capybara. Yeah, they can So- pinch us. And dulce de leche. We can show you dulce de leche. Okay. Thank you. See you guys. See you. Thank you. Bye bye.